today's video we're going to test how dangerous sparkler bombs can get by making a sparkler pipe bomb. You may have already seen sparkler bombs explode. There are many videos of people exploding them on YouTube. Now, sparkler powder burns much slower than normal explosive mixes, and in order to make them explode, a large amount of pressure is required, and we decided to do it the pipe bomb way. Also, the sparkler powder mix is probably weaker than most common explosives, and it is unclear if it has enough power to produce fragmentation. For the first test, we went to a place that is located approximately 5 miles away from inhabited lands. We put the sparkler bomb in the middle of a circle of objects, and based on their damage we will be able to see the destructive power and if it has any fragmentation. For safety reasons, we detonated the bomb from a great distance using electronic detonation. למה הרעיון שלי לשים את הקקי באמצע הפינוק הכל יתפזר לצדדים? רגע לא רוצה. אוקיי, ככה זה מצחיק, אני לא שקר. ככה זה חמק. זה בלתי מרסקות. למה יש עוד? מה זה חרא הזה? אוקיי. זהו, זה הסוף. בשביל מקסימום בטיחות. אוקיי. Hey, so as you can see, the bomb did explode. Now we are going to see the damage, review it, and stop the camera. Holy shit! Holy shit! This still shows no damage. All of the spark is completely damaged. You know what? I don't see any shrapnel, which is surprising. אני לא רואה שמוסיסים כמעט. אוי, רגע, תראו מה זה, זה אפילו לא התפוצץ לגמרי, נודר נדר. זה התפוצץ פשוט בצדדים. וואו. זה מפתיע, אבל זה היה פשוט חזק. כל זה שמסביב, כל החלקים האלה, לגמרי התפרקו. איפה הקקי? אומייגאד, אוי איכס, אומייגאד, אני גם שם את הרגל. So as you can see, the caps of the pipe bomb blew out and the pipe remained intact, which happened because they were made of copper, therefore making a weak spot. Also, it could be that not all of the powder ignited inside of the pipe bomb is shown in this animation. In the slow motion video, you can see that the fireball lasted 4 frames, which can be an indicator of that. For example, in the Armstrong mixture bomb in the documentary, the fireball only lasted for 1 frame. So for the second sparkler bomb, the caps are going to be made out of steel, which will assure that all of the sparkler mix will burn well inside of the pipe bomb. The video. Fuck you. Stupid. זה יהיה צריך לעבור פאקינג הרבה בשביל להגיע אלינו. בוא ביי, בשביל ככה בטיחות 100%, נהיה נשים איזה משהו קטן כאן כזה. איזה כן. שנייה. רשאי. יש!
אומייגאד. וואו, האמת שאין הרבה נזק. מה שנראה כמו גוש שפגע בזה. או משהו, הנה, תראה, יש פה הרבה רסיסים. אוקיי, כאילו לא הרבה רסיסים, יש פה איזשהו רסיסים בוט, אני אשים את זה, אנחנו נעשה איזה אנליסיס אחר כך. מה הולך כאן? God damn. אוקיי. שום דבר, שום דבר. מה זה? זה גם לא היה לפני זה. כן, אלה, כן, יש פה, הנה, 100% את כל אלה. זה לא היה פה לפני יש זה. פה, כן, אז יש הרבה רסיסים, למעלה אף הרבה רסיסים. הנה. אוקיי, זה הפקק. זה הפאקינג פקק. אוקיי, אפשר לראות שהוא נפתח. יש פה, זה, רואה את הספר? זה עף עד לספר ונתקע בספר. Even now, where we used the steel cap, there was still a big lack of fragmentation. The pipe was not found, but we can assume that it probably got largely warped. In the 240 FPS slow motion, the fireball lasted for around 5 frames, but we don't think that this is a result of not all the powder burning inside of the pipe, but probably a result of the dense sparks that the sparkler powder produced or some other magical force. To conclude, in this experiment we found that sparkler powder could be deadly, but is much weaker than regular explosives. But honestly, with enough sparkler powder you could destroy reality.